Alright, balamusiza nnyo banyabade basibo abalangira n'abambejja basava ne banava wepo na buli sekinomi yena gyosinzira okulabira akatambi kano nokawuliriza muje bali kuje mutuusa engalo kansubira nti buli bulungi nange ndi bulungi nnyo nga bwe nabasuubiza ku makya gaali nti ngenda kulabikako ko era ntumbudde nga bwe nabasuubiza olw'ensonga nze serious amaanya olwayi ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 olunaku lwakuna nali mbagambye ngenda kudda ku Sande naye nga omanyi nti wabeera ebizibu byagana Wanyinda okweggala enabadde ndi eyo nga newumuliddemu nga ntandudde ku bigere ngenza okuwulira nga mpulirayo mu mpembo omu ajja walampa embuga ne ŋŋamba nganze omutabaazi sisobola kubeera eyo kuliraana muliro ne nerabira nti ate eriyo abeetaaga okwota omuliro omuntu ayoseeko ovaawo n'obula ne bootako ne ŋŋamba ate kambala obbinyika mu nsuwa mala okudda ku mulimu so lwaki nali mbaga ngenda kudda ku Sande naye wabeerawo ebiteebereka byebinkomezaawo kipayopayo so nomulamusizaako banyabale basibo abalangira n'abambejja basaba ne bannaba pona buli muntu yina sekino mu gyosinzira okuwuliriza nga bulijjo nganda kutandika kubuuza ku bannayuganda mwenna saagala muntu abule ku vidiyo eno fuba okulaba nga buli muntu afuna vidiyo eno nkiddamu fuba okulaba buli muntu ng'afuna vidiyo eno ey'olwaleero ntandikise bwe nti okusookera ddala njera kusooka kubuuza ku bannayuganda mwenna abawangale mu ggwanga ery'Amerika buli ssaza lyonna mwoli nkulamusizaako gye baliko gy'otuusako engalo kansubire nti oli bulungi nange ndi bulungi mwebale kukola bwenva onengera mu ggwanga erya Canada bannayuganda bonna bawangale mu Canada mbalamusizaako mwebaleko gye mutuusaako engalo kansubire nti buli bulungi nange ndi bulungi ensi mugira bwetambula nange bwe nti bwenjira banno bwenva onengera mu ggwanga lya Bungereza mwenna bannayuganda bali mu ggwanga erya Bungereza nkulamusizaako nyawone ssebo abalangira n'abambejja basaba ne bannava mpona buli musekinomi gy'osinzira okuwuliriza kansubire nti kwoli mwebale kukola bwenva ono neŋŋenda ku ssemazinga wa Bulaya gye tuyita European balamusizaako mwena bannayuganda bawangalya ku ssemazinga wa Bulaya mugye balako gye mutuusaako engalo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi mwebale kukola mwebale kweyagala mwebale kwagala nsi mwebale kuteeka sente mu struggle mwebale buli kimu nange yensobola kimula atuge kaseera ambanzi ne bawa information gye mba nfunyewo ne bategeeza kyekigenda maaso mu Uganda so bannayuganda mwena bawangala mu balamusizaako bwenvaawo neŋŋenda mu nsi gye bayita Australia bannayuganda mwena bawangala mu ggwanga lya Australia mbalamusizaako buli mu gyasinzira okuwulira mwebale kubeerayo mwebale kwagala nsi yammwe mwebale kukola buli kimu ekisoboka okuba nti mutambuza struggle eno struggle tenaggwa so mwena bali mu Australia mbalamusizaako bwenva onengera mu ssemazinga w'abawarabu gye tuyita Middle East mbalamusizaako bannayuganda mwenna buli mu gyasinzira okuwulira mu Middle East mu nsi z'abawarabu zonna mujye balako mutuusaako engalo kansubire nti buli bulungi nange ndi bulungi bwenva onengera mu Asia bannayuganda mwenna mbalamusizaako okuva mu Asia gyatandikira ne gyafundikira mwebale kukola mwebale kwebereramu nakwagala nsi yammwe eyakatuuka ekyokukola okimanyi tegeeza munno eno bwekusuba leero kitegeeza tolina kyogenda kulaba so tegeeza munno nti omukulu atumbudde bwenvaawo nno ku ssemazinga Asia neŋŋenda ku ssemazinga wa Africa bannayuganda mwenna bawangala ku ssemazinga Africa mbalamusizaako mujye balako gye mutuusaako engalo kansubire nti buli bulungi nange ndi bulungi bannange mwebale kukola mwebale kweberera mwebale kwagala nsi yammwe mwebale kukola buli kimu ekisoboka nange wendi wano era nga bwe ziri ennaku z'omwezi 24 olunaku lwakuna ssaawa ziri 2 zenyini kwakonko kati dakiika 2 nange nezijja mbagamba buuzeeko mbawa information then male ŋŋende nga bulijjo mbale siri wakujja leero naye ekintanudde mukitegedde nenvaayo kati bwemala okubuuza ku bantu abali ku lukalu lwa Africa nembuuza ku bannayuganda abali Rwanda Burundi Congo abali Tanzania Kenya Sudani y'amamboka South Sudan balamusizaako abaganda bemwe n'abali Juba n'ebitundu bino bya South Sudan balamusizaako abali Congo Brazzaville Central African Republic Congo bwemala okufundikira awo n'enzija ewaka wennyini mu ggwanga lya Uganda balamusizaako bannyinaze baganda bange bakojja basenga abooluganda bakoleramu emikwano buli muntu yina sekinomu gy'osinzira okuwuliriza vidiyo eno buli mu kitundu kya Uganda yonna gy'osinzira okuwulira vidiyo eno oba ogiwuliriza mu ddoboozi oba ogiwuliriza mu katambi akatambula ke tuyita vidiyo nkulamusizaako kansubire nti yose lyetoggyeko masannyalaze oba toggyeko internet kuba ŋŋenda kukwambula winyi ddolo bakuyite ku vidiyo eno kati bwemala babuuzaako bwe ntyo mba butereevu ŋŋenda kutandika kugamba muntagingira oli nga sinnatandika ku vidiyo eno njera muntagingire bannaganda baffe bonna abava mu mambuka ga Uganda abava mu Northern Uganda mwenna mbeetaako vidiyo eno njagalako Museveni Yoseti bahabula tabasomitono wa Karekezi Janet Kembabazi Muhoozi Kanyarugaba njagalako Winnie Dot
Chief Justice. Chief Injustice Lubunye dot I need on this video. Njalako Vice President Jerry Scalupo. Njagalako Anita Amongi Speaker. Njagalako Nobert Mawobe nkwetaga ku video eno. Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga nkwetaga ku video eno. Neetaaga ba MPP na mu Uganda. Neetaaga ba politicians mwenna ku video eno. Saagala saategedde saawulidde. Ekiri atabaala kye kiri asigadde waka. Eno video njeetaagako abantu mwenna. Era nga mukyabayita kubanga njala mbazanyira kaiba ka Africa na ka struggle nga bwe tulindirira abantu mwenna kumengera kaza ntenda kikeemu then tugenda ku kigula rugi mwangwe. Kastabogera ku president manko ozinga mwawo nengenda kumulamo watulese. All right. Kansubira nti abantu bebasebe bonna bazze ku video eno bambategeeze. Nkiddamu. Yoseri tibahabura otabayisirwa mutabani wakalekezi nsi yaleta muzezedde ensanga bisibe nkwetega ku video eno. Njalako mukazi wo Genetic Kemba bazimama assassini. Njalako muhozi Kanyirupama muhozi laga ku video eno. Njagala ko Chief Injustice Lubunye dot I need on kuba namawulire ko njagala nga kwe bulungi nnyo otere mu line bulungi nnyo ngende kubirana. Mama Lususu Sadolini Paint yeita yabade yavude kuba speaker yavude kuba deputy speaker nada kuba speaker nawe nketaga ku video eno Nobert Mawobe kweta kudi njagala kuno Frank Gashumba muvandu mbegwe nkwetaga wano netaga kuno Andrew Mwenda obere ku video eno. Njagala bali omunsi obere ku video eno kubanga tukoya akamanyiro akasumagize ye yalira nga ngero tandika ekigwa rugi njala tumira ku baganda bimwe ndabawangale mu gwanga erya Butuluki kiba kyabuli azamanyo bwo utabatumira ko baba ngo mete wali mu gwanga erya Butuluki mu kibuga kyonna woli nkula musizaako mwe bali koje mutusaka engalo mwe bali kola consultant muri bulungi mwe bali kwa garansi yamwe na kunonya nsimbi kubanga oli mu gwanga erya Take mu kibuga kyonna woli nkula musizaako mwe bali kola mwe bali kobereramu manyaba nyampi banji nite mufupa faako kubanga je mirimu jawe gye nate bakyatutiisa era utakusanga nakutiisa mu mbega no kubanga time yawe jja tugenda kulonda mu mukomu time yawe jja tebakutiisa nyina tandika n'ekigwaro gishaliro ekiba kibe. Alright, ekigwaro gishaliro ngenda kisoka mbagambe njagala mu Uganda yenno gula amaaso osoko omanye kiki ekivuddeko okuba nti amawulire gadduka ku speed y'amaanyi nnyo. Lwaki video gye nasembayo kola ne bagamba nti bagenda kuteekawo okubuzaabuza amawulire kungi nnyo. Ne mbagamba Yoseri agenda kusasula ssente nnyingi nnyo ku media. Ne mbagamba Yoseri agenda sasula bannabyabufuzi okukyusa olulimi okulaba nga ajjawo ekintu ky'obutwa. Kati nsaba n'obuwombefu buli muntu yena alina Facebook account ng'okubwenyi bw'ekitabo olinako ekibanja nga Makazumbaga ku street ze yakuguzako ekibanja gye tuyita Facebook account. Tandika okuwandika ekigambo Uganda is breeding, Museveni is killing, assassinating Ugandans using poison. Ekigambo mutwa gwe mulamwa ogwaleero.
ne bwana sasula Yesu Kristo akomuwa mukubira akadingidi tikikyasoboka obutwa bususse okutta bannayuganda kususse so buli muntu yena agenda kunywa emboozi ng'akyusa amawulire ogajja ku butwa ekyomala buseera Museveni otutidde ebbanga ddene okuva mu 1995 mututtisa butwa n'emmundu n'accident ng'abantu basirise yessaawa munnabyabufuzi yenna ava mu Northern Uganda n'akyusa olulimi ng'awaza musimanyo ne yafudde nakyo death alete proof nti yafudde nakyo death kubanga obutwa buli for real ate babukozesa okutta abantu yensonga lwaki batandise okusasula abantu boogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale za Museveni ekiggwalo gikyalo kigenda kubeera kyanjawulo kitya buli muntu yenna asuubira okuba nti gwe Yoseeri gw'okolera akwagala nnyo ngenda kugamba bwe nti Yoseeri lutabayisirwa Yoseeri bahabula lutabayisirwa mutano wakalekezi nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe bannayuganda bannakabala atulaba ng'ekikookoma ekikookoma nkyogedde mu Luganda but mu Luzungu kye bayita toilet paper and this is the fact. This message goes to all Ugandans and indigenous Ugandans. The truth is, a man whom you're serving is not a true Ugandan. He's a foreigner and he is a refugee. He uses you like a toilet paper. Therefore, he dumps you there. But he doesn't dump people like that. He makes sure that if you're not much, he eliminates you. There are so many possible ways of eliminating Ugandans. One, through shooting, poison, or accidents. All along he had been using those methods until it got out of his hands and decided to use the silent genocide of using poison. So this message goes to each and everybody who is shouting right now. Museveni knows that Ugandans will have a problem, that we need money and we need positions. So he's willing to give you position and to use you thereafter. Is going to kill you and bring in other person. So mukitegeere kyekikulu ekiriwo gwali essaawa zino ali mu kwogera Olufalansa n'Olujamani ng'olowooza kigenda kukwatako nabagamba ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka kati gwali eyo awoza simanyi maama awunya taata awunya maama obudde bukutuukiridde okuzuukusa amaaso g'otegere ki ekigenda maaso mu Uganda bannaffe bali mu Northern Uganda njala mutegeere. The reason as to why right now Museveni is on pressure because he knows that people have woken up and the people, they know that Museveni is killing Ugandans using poison, that is nerve gas. And he uses so many people in this business. He uses women, he uses family friends, he uses brothers and sisters of ours to do his business of assassinating Ugandans. So as we speak right now, he's going to be exposed to the fullest. So please sit, I've come with the information. Don't go out, don't meandering around, please text calm. I'm going to give the information as we speak right now. Kyekibadde ekigwalo gikyaleero tebakujja ku mulamwa. One, ekintu ekyokuleeta ba RDC babadde babajja ku mulamwa, that is a diversion. Ekyokubiri, ekintu kyono mama Manyuma ne munno oli w'amaaso amanene yabadde diversion, temukigendako. Ono chief injustice, it is a kind of diversion. Nengenda kyadressinga bulungi era wendagawo wennyini. Ekirala bino byonna bitambula ku radio ne TV byonna tebifaako mubirikaawo. Focus eri ku kintu kimu, kumanya lwaki bannayuganda battibwa ng'akozesa obutwa. Ekyokubiri, ekiri atabala kyekirya n'asigadde waka olwaliro basoono bagenda kuddako gwe kati tugenda kwabya musajja nga bwe kirina okubeera. Kati video etandise etya ekisookera ddala Yoseeri tibahabula otabase mutano wakalekezi ali ku pressure tabangawo. Pressure gyaliko abantu bamutegedde nti akozesa buto okutta abantu. Kati alina okumakinga sure nti afuna abantu abagenda omukuutira kadingidi okuba nti akyusa information atya. Wetwogerera waliwo omwami ono yeeyita Dr. Opio Oloya. Dr. ono agamba nti abeera mu Canada. Ono yomu kubatandisa okukozesa yo Dr. Opio Oloya huyo abeera mu ggwanga lya Canada. Ono nno mbega wa Museveni e Canada atera nga ali mu kibiina kya FDC. Avudde n'agamba nti omugenzi Jacobo Olanya yafudde nakyo death. That is a lie. These are the agents Museveni uses to change people's minds. This is an agent of Museveni living in Canada. He possesses himself that he's a doctor, but he doesn't know anything concerned about the Olanya's death.
because his father came out clearly and said that my son was poisoned. Oyo mumaze era mumwegendereze nnyo. Omulala Nobert Mao agenda kujja yogera Olufalansa. Ate Nobert Mao oyina meeting ku ssaawa 3 mu State House Entebbe right now. I know oli mu kubo ogenda oba watudde dda mu waiting room mu State House Entebbe. Bagenda kuwa satura eyokusoma. Gwe nawe sagala kulwako kati njala agenda ku information entuufu eyandeese. Oyo mumazi mumwegendereze nnyo. Dr. Opio Oloya atandise okujja n'agamba oli yafudde natural death. Kati wano wavudde okulya n'okukombeso wano. Chief Justice Winnie Doro, Anita Amongi, Nobert Mao. Mukimanyi nti ebintu byemukola okulya mu nsi yammwe olwo bikyamu. Mukimanyi bikyamu. You betrayed your brother, Jacob Olanya. Nina information gye nnoonyerezaako nti Chief Speaker ono yasooka kubeerako e Dubai for almost 2 months. Ng'alina we yeekwesa bamujjanjaba privately. Nkyaginoonya. Naye ekyo nga kiwedde, njagala sooka bagamba kino. Ntereerera bulungi nnyo. Yoseriti babula otabasala mutano wakarekezi muzeze ensi yaleeta okuva Jacob Olanya Kadolo ya Muyita. Omwami ono yateekateeka okukola ebyawongo ku mulabo gwa Jacob Olanya n'okuloga bannayuganda n'abava mu Northern Uganda okuba nti ababuza amagezi obutategeera nfa ya mugenzi. Kyekisooka. Ekyokubiri, omulambo gw'omugenzi Jacob Olanya kulina okutuuka mu Uganda by tomorrow. Nkiddam by tomorrow. By all means, the body is supposed to be in Uganda by tomorrow. But unfortunately, there is a decoy. Bwe ngamba decoy kubuzaabuza. Omulambo gwa Jacob Olanya kulina okutuuka enkya by tomorrow. Naye kyebagenda okukola kiri bwe kiti. Museveni abasawo abataano be yaleeta, ababiri okuva e Congo, ababiri okuva e Tanzania, n'omu okuva e Benin ne Mama Fina bamugambye bati. Bamugambye nti bw'otaleeta mulambo gwa Jacob Olanya tugukolako ebikolo, buli kimu ky'okoze mu nsi muno kigenda kufa. Naye nga tulina okumakinga sure nga tukola ebintu bino wammanga. One, Museveni already ntazina ku farm. Embuzi eza buli kikazi bamusabye buli bbala yali yeesedalira ku farm ye. Bamugambye twataga enjala za Jacob Olanya n'enviri za Jacob Olanya n'akanyama okuva ku mubiri gwa Jacob Olanya. Already kibalinze. Kati omulambo by tomorrow gulina okuyingira. Naye bwe guyingira teri muntu yenna agenda kumanyisibwa. Bagenda kukwata omulambo guno bagutwale Kisozi ku farm. Exactly what they did to late Cyprian Kizito Lwanga. It's the same thing they are going to do on late Jacob Olanya. Omulambo gugenda kusuula ku farm ya Museveni Kisozi nga basamira bagukola buli kiye kyatagisa. Bwe bamala bagutike the same night in the very early in the morning ku Lwomukaaga. Balowooze sente gutuuse e Kampala ku kisaawe Entebbe ku kisaawe bakole buli kimu ekyokolaga nti omulambo gwadde gwazze ku ssaawa ezo so nga gwayingiridde dda batandise dda okukola ki okusamira. Nabagambye dda famire ya Jacob Olanya mumekinga sure nti mulina omuntu atambulira ku mulambo gwammwe. Bwe muba mwagala bati mwagala omulambo Museveni agenda guwamba by all means. To prove you wrong, mwe kenyini temugenda guziekako. SF segenda guwamba, egutwale, eguziike, n'endala bagiwambe for a long period of time nga tebakiriza muntu yonna agendayo. To prove you this, Museveni ajje assa abantu bennyini bye yakolanga nabo n'amala natta emirambo egimu n'atagiteekamu n'entala n'azikuuma ng'abantu bano abasaakimenti bafamire bagenda kunoonyereza. Muno mwe muli omugenzi eyali ava mu bitundu by'amaserengeta ga Uganda eyali w'amagye amannya gagenze. Mwe muli Jeno Kasirye Gwanga nakati entala bakyagikuuma. Mwe muli abantu bangi alonda Nyakayirima bonna omulambo bagiwamba buwambi. Nkibagamba ne Jacob Olanya omulambo bagenda guwamba temugenda gulabako era bagenda guteeka we baagala baguwambe bagukole we baagala. Naye Museveni kyasinga okutya kye kino wano wammanga. Ngenda baza nyina ka video kano ngenda kakutulamu ndyoke ngende ku video eyandeese entuufu mbawo information. Santa, Member of Parliament for Aru North constituency. I'm also a shadow minister for regional affairs. I come from Pade district in Acholi region. I am a born of Omoro, where the late speaker comes from.
last year. Why? At the moment, I don't know whether there is another woman in the house. That radio stations of no burial, according to me, where my daughter is and why. At the moment, I don't know whether there is another woman in the house. That is now not my issue. My issue is the two children, and my clan will come for the burial according to the tradition. I have also heard that government is telling the Acholi people not to play music in the radio stations of northern Uganda. We, under our traditional, we mourn by singing. So I want to condemn this, that if government will stop our people from singing about the death of the honorable, they will be making a huge mistake. That is how we mourn our people. We should allow our boys, our men, and our women to sing, to mourn Honorable Jacob Olanya without any interference, because the death is so painful to us, the people of northern Uganda, and that is our tradition. If they do so, then we shall think otherwise, that what they are talking about, poisoning, they are indeed covering up. And under our tradition also, if somebody is just killed, there is a way we bury the person. So that will depend on the culture, the clan members, the paramount chiefs, and everybody. There's a way we bury the person. I want to remind you, when Akena was killed by Kanyamunyu, he denied that he did not kill Akena. Akena was buried under the tradition until the spirit of Akena started haunting Kanyamunyu, until he came and reported that indeed he was the one who killed him. So we believe, we expected that the cultural leaders should have buried Jeropo Luket in that way. And we also expect that now, since they're saying Honorable Jacob Olanya is also poisoned and killed, we want the cultural institution to bury him under our culture, so that the killer comes by himself to bow down and explain why he killed the man. This is briefly what I wanted to say. Thank you so much. Muwulidde bulungi kati walongedde odubavira ku ntono mutegeere mu buwangwa bw'abaganda baffe ne bannyinaze abasibuka mu mabuka ga Uganda. Omuntu waba yattiddwa nga tiyafudde natural death, balina enzike y'enjawulo era bo tebakaba maziga ge tukaaba. Bayimba ennyimba zaabwe ez'obuwangwa nga bakoboola bajjajjaabwe, bakoola emisambwa, bakoola ne Katonda nga mwali. Okuteeka obwenkanya mu muntu aba yasse omuntu waabwe era n'enzike bayanjawulo. Mu kino batuma omuzimu gw'omugenzi gwennyini ng'amaze gukolako emikolo gunoonye oyo aba yagusse. Kye baakola ku mugenzi oli gwe baakuba amasasi, ono famire y'abenyini byanyumba kwe yakuba amasasi, omuvubuka najja ne yeetonda era ne bamaale bamusonyiwa. Kye baagala okukola ku Jacob Olanya. Naye Museveni asasudde ssente empya n'enkadde ba propagandalist ku TV, ku radio, bweppo n'abantu ba politicians abava mu northern Uganda okukyusa statement eno. Naye ebitundu 7 ku buli 100 muyinza obutafuna kuziika okuli traditional nga mukwagala, kubanga Museveni yasinga obulogo mu Uganda ate abamanyi nti ba northerners nammwe temutudde temuli bangu mu nsonga ezo. Wagenda kubawo okulya n'okkomba essowaani between Museveni and the northerners against their will, of their traditional will of sending off their beloved son. So there are going to be a contradiction between Yoseti Bahabura Tabasara, the son of Karekezi, and the Ugandans from northern Uganda, because for them they believe that Olanya was assassinated using poison. So now they want to bury Jacob Olanya officially in their traditional way. So now Museveni is confused because he was told by his witch doctors to do some rituals before they take Olanya to the northern Uganda to be buried. But even the northerners, they say we must do our rituals to prove anyone who was behind of assassination of late Jacob Olanya. So there is two forces. Museveni has his own forces that he wants to do some rituals on Olanya's body. Even the owner of Olanya, they say that we must do the rituals so that the spirit of Olanya wakes up and go hunt for the assassins, which Museveni is fearing right now, that something wrong might happen in such a way. Kati Museveni, to prove you until you are dealing with the wrong people and anytime you're going to be exposed, let me show you one video that these people have prepared. And they're waiting for you to mingle around.
Abakulinze. Eyo squad n'endala zikulinze omesinge up n'omulabo gwa Jacob Olanya. Kati ako nga mazoka bategeeza nti omulabo gutuuka nkya naye temugenda gufuna bagenda gwamba okukola ebyobuwangwa n'ennono. Kati nzizeyo ku information entuufu kwata opapula ne kalamu tugende mu maaso. Change of program nji bagambye kati kasukengede ku security alert ndio kendete winyi dodo mbategeeza bichi bigenda maaso. All right. The first security alert oba security etegeza security oba okulabula okusoka kugenda eri omukyalo ono. First and foremost, let me address my brother and sister who are coming from northern Uganda. My name is Fred Lubunye, aka Kemiko Ali. Have been on social media for quite long and I've been advocating for peace and freedom in Uganda politically, but have faced a lot of challenges in my life, including threats of assassinating me and deporting me from where I am to Uganda so that I can be prosecuted, which failed because God with me. I've been warning you all along and some Ugandans to be very careful with the regime. People, they thought that I'm just joking around, but at the end of the day, things came out to be true. So right now as I speak, we don't have any difference between the Northerners and the remaining of Ugandans. We are the same. The problem is, this gentleman, the refugee, the man who came from Rwanda, had his family, that is Yoseki Baharo Tapasa, the son of Kariti, the one called Museveni. He knows how to play his tribal cards. As we speak right now, he came out and instructed the So Chief Justice Winnie Doro to come out with the tribal statements accusing His Majesty of Uganda that Kabaka Radimatari was taken to German by using the presidential jet, which is first information. And he was accusing the Ugandans who were based in the USA that they went at the Seattle hospital to demonstrate against Olanya's being taken to that hospital. That is a wrong statement. All along, we have been informing Ugandans that let the government stop misusing the taxpayers' money, because we have well-qualified doctors, but they lack materials to use to treat Ugandans. But government officials, when they fall sick, they have been taken abroad for treatment, which is wrong. What about the indigenous Ugandans, the taxpayers who are suffering home without medication, without anything? So people have been demonstrating all along. Mr. Winnie Doro, let me inform you this. People to demonstrate is their constitutional right. You understand? And it's not the first time you're going to demonstrate in the diaspora. Judith Babidi was in the USA, people demonstrated. Chibule was there, people demonstrated, and others. Because we need all Ugandans to get the same treatment, not to divide Ugandans, that there are some special people who are supposed to get treatment abroad. Because all the services you get from abroad are supposed to be in Uganda because we have money. But due to the problem that this big government is very corrupt, they steal each and everything. That's why Uganda, they suffer, they don't get medication. So it's our constitutional right to demonstrate. And the other thing is, you were set by Museveni to play that tribal card, but it won't work. Because Ugandans, we are united. That's why we are called Ugandans. So you sent Winnie Doro to pass that message, but that is wrong. This is the message before I start the information. Wait, man, I'm Kato. And I really say it deliberately. It's only a stupid person who thinks they should fight someone they hold different views with, both in life and in death. He was struggling for his life. And what did we see? Fellow Ugandans holding placards, Olanya, go back home. That this dying man should go back home. That they've spent
taxpayers' money to charter a plane to take Olanya to America. But your ethnic leader, you who were demonstrating, your ethnic leader was transported in a presidential jet to Germany using public funds. He was not entitled. You did not demonstrate. Is it because Olanya is an Acholi? Is it because Olanya does not speak your language? Only a wicked person can fight a person who is fighting for his life. Okay. Omwami ono Museveni yakedde ku makya n'amuwa statement y'okwogera. Kye tuyita tribal statement or tribal card yenjogera oba ebikolwa ebyawula bannayuganda mu mawanga n'okubakyankana n'obutakwatagana kye tuyita tribal card. Museveni azizanya nnyo. Omwami ono yavudde n'agamba nti bannayuganda bagenda e Seattle okwekalakaasa ku ddwaliro owali omugenzi Jacob Olanya nga bagamba nti Jacob Olanya adde Uganda bamujjanjabireyo. Ono kyagamba nti kyamu n'agamba nti lwaki tetwekalakaasa nga kabaka wa Buganda yakozesa ennyonyi, in fact ennyonyi n'akozesa ennyonyi y'obukulembeze bwa Uganda ne bamutwala e Germany omujjanjaba. Ekyo nno ebadde ensobi kubanga Ssaabasajja kabaka wa Buganda tafunangako ssente wadde n'omunono ogumu okuvuga mu bwedi ya Yosef Tabasalumutano wa Kalekezi nga ne miliyoni 5 eziwoba abafuzi ab'ennono yaziganirawo dde wano tazikwatako. Omwami ono yagenze mu maaso n'agamba nti mwakikola okuba nti Jacob Olanya muntu wa Northern olw'okuba mwogera Luganda, which is wrong. That is a tribal statement and a tribal card which is played by Museveni. Mukulu gundi mukulu Lubunye Dolo, let me inform you this. The His Majesty of Uganda, when he went in German for treatment, sir, His Majesty used KLM. That is a Dutch national airline. Here it is. Kanti kulage bulungi kitegere. He used KLM. That is a Dutch national airline, not Uganda airline, as you stated. No, that is a big no. That is His Majesty the Kabaka of Uganda reaching in German. And he was received by the embassy staffs and some Baganda in German. He used KLM, that is a Dutch national airline, not Uganda airline. That is to remind you. Museveni, I don't know what Museveni does to Ugandans, especially these so-called the elite people. You behave like sick people in head, but no problem. So, ngenda kusaba. Eno tribal card tugireke, tugisebbali. Era ngenda basaba n'obwobufu tugisebbali, tudde ku mulamwa gwaffe. Mugenda kuli abanja bagenda okuvenga bongera. Kitwagala kitiwe kiti. Njagala Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli. Nga nenda bugisimu fungize. Oveeyo n'olukiiko olwa Buganda luvumirire Chief Justice so. Ebigambo byayogedde ku Bwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ebitakwatagana. Bw'obanga tokolera Museveni nga nenda bugisimu fungize sinadda ku Sande, njagala oveeyo ovumirire ekikola kya Justice Wunyidolo kyayogedde ekikyamu ku Bwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja bukyanga abeerawo tasaba gavumenti ya Museveni ssente wadde ogisaba ogenda okugimu okumuwa obuyambi buli kimu akyekolera n'Abaganda basonda ssente ze baba bagadde. Charles Peter Mayiga wasanya bw'otavaayo within these 2 days nga sinadda ku Sande, tugenda kulangira automatically nti ebikolwa owagira ebikolwa bya Museveni ebyokutta n'okutugumbula abantu nga tosobola kuvaayo n'okuwayiriza. Bw'obanga Ssaabasajja Kabaka bamuwayiriza ekikolwa ekinene kino n'ovaayo n'osirika nga tolina kyogenda kukola, kikyamu nnyo. Ekirala amawulire mulaba gatambula gawunyiddolo eyo diversion newankubadde ezenga tribal card. Ekyokubiri, omukyalo no Catherine Kusasa ne banne kibaakoze eyo naye badde diversion ne tugireke ebere waawo. Tetwagala kiri kimu. Tuli bannayuganda abagala enkyukakyuka era tulina kukwataganyamu. Saagala muyombe ne Northerners ne Northerners saagala bayombe ne bannayuganda w'Abaganda. No, we must stay together because ekiri atabala kyekiri anasigadde waka. What troubles a person who's at home is the same thing which troubles someone who's outside. So we must be very careful in playing these games. So katintandise wait. Let me think that Madame Jessica Aropo is live on this video. Consulting Madame Jessica Aropo, Vice President, Koliku video. Here we go. Previously, when I came and addressed the nation about the assassination plots of some
politicians in Uganda. I addressed the Minister Evelyn Anite that you are among the people who are going to be assassinated very soon. But unfortunately, yesterday I received another security alert concerned about the Vice President Jessica report. Last time I came out and I told you all the plans which Museveni has or which Museveni is planning to do in Uganda in terms of being replaced by his own blood sin or the first son, Muhoozi Kainerugaba. They wanted to tamper with the constitution. They changed each and everything to make sure that Muhoozi become the president of Uganda. But now, here is the game changer. Museveni is not going to do any kind of reshuffle as we speak right now, but he's planning to assassinate Jessica Rupo, the vice president, so that he can appoint Muhoozi as the vice president as he prepared to leave Uganda to go in retirement in Angola, where he's having a mansion where he's going to retire, but he's planning to assassinate Madam Jessica Arupo as soon as possible so that he can replace Muhoozi Kainerugaba as the vice president. As time goes on, Museveni will resign and automatically Muhoozi Kainerugaba takes over as the president of the Republic of Uganda, which is impossible right now. Madam Jessica Arupo, these people are planning to use either poison or accident. So, Madam Jessica Arupo, the vice president, be very careful with the security you have and all drivers you have, because these people, they sacrifice their agents to get what they want. So, Madam Vice President Jessica Arupo, you are coming from Donald, Uganda. Be aware, the assassination plot is on. This meeting was held yesterday, 23rd. On Wednesday, they agreed to take action against you by assassinating you and bringing in Muhoozi as the vice president to take over from his father. So, Madam Jessica Arupo, ndozo tegedde munange. Nchidda mwente. Meeting yatudde onakulajja mu State House na Kasero. Ngenda kuzomwezi 23 omwezi ogwokusatu mwaka 2022. Yoseti baruwa twapesa mutano wakalikizibwe namazo mu kuba programs zonna n'akyusa ne bateesa nti bagenda kukozesa akakodyo akobutakyusa government oba kutakyusa minister yenna. Nenga bagenda kujjawo ombyuka president Jessica Arupo nga bakozesa either butwa oba accident okumujjawo. Baleete Muhoozi Kainerugaba mulonde nga vice president. Then Museveni albinyike mu nsuwa ddukwe owa resigninge mutabani we atwale obukulembeze ng'ayita mu kakodyo ako nako nkaabiza munoonye ekirala ekyokukola. Tugenze maaso. Kati ntandise ne Chief Justice Nanita Monge. Chief Justice Winyidolo, I need the world to know who the hell are you exactly. You are among the people who betray the Northerners because you need money, you need fame, and you need positions, but you forget your people from Northern Uganda. As we speak right now, Museveni gave you the tribal card, tribal settlement card, which you aired out on the media very early morning today. But it won't work, let me tell you this. But I have bad news for you. Before I go to the bad news, let me remind you, and let me remind Ugandans, Uganda, that the so-called Chief Justice Winyidolo, ayogedde bigambo byonna byonna tamanyi kikyali tamanyi kimulimu kati nze n'amawulire agasukira ddala mu kugenda Seattle mu America omukulu ono Winyidolo ne girlfriend we ow'ekyama gwe bayita Anita Amongi. By the way, I need to inform the public that Anita Amongi, she's a sex object. She had slept with each and every strong politician in Uganda to gain what she needs. Bwe babasindika mu America, abantu bano bo bennyini baasooka ne babula ne bagenda bamala okukyekola ne bakyekola ne bakimala. Ku bonna tekuli yatuuka mu ddwaliro. Yensonga lwaki tetwafuna kifaananyi kyonna. Anita Amongi bali mu kwegadanga ne Chief Justice Winyidolo. Information engirina. Anita Amongi ne Chief Justice mwali mu kwegadanga. Era immunity ono yafunye Anita Amongi okufuka na kadi ya NRM okufuka speaker. Chief Justice Winyidolo yennyini yayisizaamu essimu n'agikubira Mukama Yosef Tabassero wakalekezi olwa muyisizaamu cards on conditions nabagambye previously zalina okutuukiriza nenga ate ogenda okulaba omulwadde basookako wujja biwojjolo. Oyo Anita Amongi omulaba ne bewujja ebiwojjolo. Nina data story ya Blue Movie Anita Amongi ngenda gireeta enere yatadde katumale okuzika omukulu ono. Ekyo nga nkimaze ngenze maaso. Buli minisita abafuluma eggwanga abeera ne munnamawulire. Speaker abeera ne munnamawulire, Deputy Speaker abeera ne Chief Justice abeera ne munnamawulire.
Twagala kubuuze mwagira mu Seattle kulaba omugenzi. Ani munnamawulire kyafulumye eggulire nga muli mu Seattle? Kyaliwo. What went wrong? Nothing. Because you lied to the nation. The gentleman, the late Jacob Olanya, he was taken to USA half dead. He was taken to USA half dead. That's why even her ex-wife or girlfriend, she was blocked from attending her ex-boyfriend or her ex-husband, Jacob Olanya, because they were hiding. And right now, as we speak, there are investigation which is taking place in USA right now. Due to the pressure of Ugandans who reside in the USA, who claim or who say that the investigation must be done thoroughly to discover what caused the death of Jacob Olanya, but it is poison. Katuwano ngenze mass. Mujja tegera nti ensi yafadda. Chief Justice Winyidoro, you either stand with Ugandans or you stand with the refugee Rwandese, who right now are on rise of taking over Uganda by eliminating the indigenous Ugandans and the indigenous tribes in Uganda so that they can appoint their own later when all people who are supposed to talk on behalf of Ugandans are being killed. You came out today with your tribal statement condemning Ugandans in diaspora who demonstrated, but it's their constitutional right to remind you, sir. You said that the Kabaka of Uganda was airlifted in the presidential jet, which is wrong information, and you should come out and apologize for that statement you made. It is wrong information because we have the full evidence that His Majesty the Kabaka of Uganda, he used his own personal money and he went through a chartered plane of KLM, that is a Dutch national airline. So, Justice Winyidoro, here is your information, and I'm here to inform you that, previously I told you, you are among the people who are going to be assassinated, and you are next in a queue. How and when? Sit down and listen. Ngenza maaso. Mukulu Winyidoro, jebalako gy'otuusaako engalo kansubira nti oli bulungi. Era njagala kutegeeza mu bantu botaddanga mukuzannyirako wadde okusindikirako ebulingaaya mwe muli empologoma ya Buganda, Kabaka wa Buganda, kubanga buli kintu kyemukozesa mu Kampala mu Buganda kya Buganda era kya Kabaka wa Buganda. Buganda ebanja billions ezisukka 20 mu ssente z'obusuulu n'eza rent gavumenti zeetagiwa, nga ne kooti z'obadde otuulamu all along nga tebannazimba kiri kifaamu kyammwe ekyekiyaye zibadde za Bwakabaka bwa Buganda nga temusasula musolo, ne $1 million zibabwa abafuzi ab'ennono Kabaka tazitwalangako yazigaana. So let me tell you this, the Kabaka of Buganda is a very rich man and who loves all Ugandans at large. And one time, some time back, he came out and stated that, please, we as Baganda, we love our brothers and sisters across Uganda, and we don't have any intention of breakup or break from Uganda because we are all Ugandans. But because we are so quiet, you are killing our people and you are flaming such blackmail against we. You think that we don't know. We know. So, Mr. Winyidoro, either you come publicly, you apologize to His Majesty the Kabaka of Uganda, or you are going to face something you should understand. But before you do that, I need to inform you this. Listen very carefully. Uliriza bulungi nnyo mukulu. Uliriza bulungi nnyo. You influenced the appointment of Anita Amongi because she's your side this girlfriend to take NRM card of speakership because you sleep with her. And the day you went to Seattle, you slept with her. That's not a problem of Uganda, but I need to inform Ugandans about your data games. And your family needs to know this. Anita Amongi, as a person, she's very dirty. But as we go, I'm going to give her information as well. So now, Mr. Winyidoro, here is your information. Previously, I told you that you are the next in queue to be assassinated. So, Mr. Winyidoro, let me inform you this. In the judicial system, you had a girlfriend whom you used to sleep with her.
in different suits in Kampala, and she was that woman. She was of Rwanda origin, who was also doing kind of law in Uganda judicial system, but you don't know where she is right now. As we speak, Chief Justice Winyidoro, this woman poisoned you, and you don't have enough time. If you want to prove this, look into your mirror and remind your minds the Winyidoro of 2 years back and the current Winyidoro right now. Are they the same physically? No. They are two different people. Because this Munyarwanda woman whom you used to sleep with in Kampala suits, she was on mission of poisoning you, which the mission was already complete, and the girl also ran away from Uganda. She's in USA. She is in UK right now, pretending that she's studying from UK, but unfortunately she's spying on other people in UK. But after completing a mission of poisoning you, and Mr. Winyidoro, please, with due respect, as I speak, try to write your will before it's too late, but you were poisoned by this Munyarwanda woman whom you used to sleep with in some hotels in Kampala. Kachikude mu Luganda. Justice Winyidoro, nkulamusizaako munnange gye balako gy'otuusako engalo. Nakugamba gye buvuddeko nti munnange bagenda kutta goddako kuba wali mu lukwe wali mu bintu eby'okucyankalanya nga mwagala kujjako Museveni, n'okuba nti okoze bintu bingi nnyo kulwa Museveni ng'olowooza akwagala nnyo. Munnange muno mw'otasibira mpale, muno mw'osumulira empale nga togenda kufuka. Munnange bakutega omuwala Omunyarwanda abadde mu judicial system omwo. Gw'obaddewo bakaba naye all along. Nga ono omuwala mission ye yali yakuwa obutwa. Bakuwadde obutwa. Olina obudde butono nnyo. Olina obudde butono. To inform you this, today as you came out to release that video, Janet was seated in the State House. And she was very happy and smiling. That look at this gentleman. He doesn't know that we already completed our mission of assassinating him. We Justice Winyidoro. Bakuwadde obutwa. Oli mulambo gutambula. Noonya wogenda okuwandiika eddaame lyo kubanga omuwala Omunyarwanda gw'obakanga naye mu Kampala hotels. Yali ku mission n'akuwa ekiwojjolo ogi n'okyonywera bulungi n'akuwa obutwa. Yadduka dda ali Bungereza. Nchimanyi kuoli kuno, you are watching this video. You know the truth is that you have been sleeping with this Munyarwanda woman. She was on mission. She completed her mission. She is in UK right now doing her other business, but you are completed. Further on this mission, the second person who was poisoned is Archbishop Ondama. Archbishop Ondama also, he was poisoned by some state agents, some nuns in northern Ugandans, who are the state agents working on behalf of Museveni. They work as nuns, but unfortunately, these are state agents who poisoned Archbishop Ondama. So, Archbishop Ondama, please, you need to go and check up yourself before it's too late. Because according to my reliable sources, you were poisoned by some nuns whom you work together in the northern Uganda. So mukulu Winyidoro, munnaffe otulabyeko nnyo. Bwentyo bye mbyogera ne munoza nti nsaaga. Genda weekebeze Winyidoro emyaka ebiri mabega ne Winyidoro naliwo ssaawa. Ntunula mu ndabiro loba yeggwe kennyini. Ndowooza si yeggwe. Nawe weewulira nti si weggwe. Tunula physically wetunuulire Winyidoro we 2 years back ne Winyidoro wa leero ojja kulaba nti waliwo enjawulo y'amaanyi. Era bye Vietnam. Tolina budde buwanvu nnyo. Bakuwadde tribal card no gizanye no badde tumanyi mission yaabwe. Bye. Jacob Oulanyah agenze mwamuzanyiddeko film. But you too, bye Vietnam. You don't have time and you can't reverse that poison. This Munyarwanda woman, after completing her mission, she went to UK, she's doing other business. Completely, totally also, you are done. You can't reverse that poison. Owedde. Mbibagamba mu temusoka mukanula amaaso ng'ente esala lolwe n'omala n'otandika okukaaba. Kati kiwedde.
nze gwe nkumaze ne Bishop Ondama ne nkwada information egenda wekebere ngo budde bukyali bakoyesa omunani omu kwa banane bakola mu bigojo baddowereza naye yakuwa obutwabo naawe n'okola ki naawe n'ofuna obutwa kati ngenze ebirokolo byokoze Justice Winyidolo muno mwe muli okuba nti ffe twakekwengera watumanyi nti ebintu byokola si bituufu yensonga lwaki omukulembeze wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjayo omusango gwe mu kkooti ng'akimanya ni gwokolera ekintu kimanya wagenda maaso mu musango gwennyini nobba case file oba nobba ruling ya mukyala Justice Church n'ogyokya nga toyagala nsemanye birowoozo bya Justice Church byali ayogedde oba byali agenda okuwa on orders of Yoseti Baharwa Tabasiro mutano wa Kaleches n'oggyayo ruling y'omukyala n'ogyokya. Even you went on to frustrate that woman on the extent that she wanted to quit the job. But at last, I don't know what happened to her, but according to my reliable sources, also she was poisoned. That's why you don't see her these days. No mukyalo bamu omutwa mu process ye mule bamu obutwa olwokuba nti yali against no Winyidolo ku ruling gye balina against omusango gwa Kyagulanyi. So ndoza mukulu Winyidolo ojjukira bulungi nnyo ebintu ebyo nanga bibyali. Tugenze maaso. Winyidolo ndoza njagala ojjukire ne qualifications olina zaite zikukkiriza kubeera Chief Justice. Hope you know that. Museveni nakutera yakabega nga yala kukozesa. Kino kyonna kiddiridde nti gwe bakukozesa n'otamanya nti balina okukozesa okutta. The same applies to Mr. Maobe and Mao Nobati Mao. Nobati Mao right now you are being used, and I will speak right now, I think it's approaching 9. The meeting you're going to have with Museveni, you are going to be instructed, plus other state agents from northern Uganda, to start diverting people and give false information about the deaths of Oulanya. We know that. And I'm informing the public that be informed before these people come out with other statements. They are going to say that whoever say that Jacob Oulanya was poisoned, those are state enemies. Jacob Oulanya died naturally. No. Jacob Oulanya was poisoned like others. To prove you this, all public figures, most of the politicians and religious leaders who have been assassinated by using poison, Museveni has been taking an advantage of hijacking all those dead bodies. For example, the late ethic minister, omulambo gwe baguwamba teri yamanya bamuziika batya. Father Recorder was assassinated by use of poison. Nobody knew the return of his body. Even the burial ceremony was secretively. Even it wasn't published on TV anywhere up to now. Why? Because Museveni fear to be exposed that using nerve agent by killing government officials. But as we speak right now, we are going to expose you to the fullest. We are going to expose you to the fullest that you use nerve agent poison to poison government officials. And nobody will go slow because you are also a target. They are going to use you to go against your fellow Acholis or Langis, but at the end of the day, you are going to be assassinated in the same way your fellows have been assassinated. You remember the way how the late Peter Lokech was buried, his body was hijacked. Nobody was allowed, any of the family member or a friend, to take a look at Peter Lokech's body. And as I speak right now, even his graveyard is still guarded by the SFC because Museveni knows that people, they can go there and resume that body. The same way they are going to do to Jacob Oulanya. No family member is going to be around. His graveyard is going to be protected for a long period of time. But they are going to be
a tug of war between the state and the family members. Because Museveni, he was told by his witch doctors that he must do the rituals. If he doesn't do the rituals, then something wrong is going to happen. Baagala enjala za Jacob Bolanya, baagala enviiri, baagalako n'akanyama. Balyoke basamire bulungi. Naye ejjukira nabali balina enkola yaabwe gye bakolamu ebintu. Esindika omufu n'agenda n'abanja baamusse. Kati Museveni wali okulya ne kombe sowaani. Kino njagala bategeka. Diversion zigenda kujja nnyingi. Naye mufokasinge ku kintu ky'abantu abafa. Naddala ba public figures, ba politicians. Ekyo nga nkimaze kyo mazo kibagamba bulungi. Kangende ku information endala. Waliwo abantu abawereddwa ensimbi okudivertinga abantu. Muno mwe muli omukulu Andrew Mwenda. Muno mwe muli omukulu Frank Gashumba. Era Frank Gashumba nali nakugamba weesonyiwe ebintu bino n'ogaana. Naye kati nja kuddira. Naye bifunga sinna kulinnya nategeeza public. Bwe nakuba ekintu kiri eky'emyaka 7 Yoseri batudde mu State House ne bagamba okukyusa ekintu kino n'okunyweza ebintu bye bagenda kukyusaamu ekintu kino. Baagala public egula ekintu kyabwe nga bagenda kuteekawo ekintu ekyokufuga emyaka 10. Emyaka 10 gino mwe bagenda okuteeka ekintu kya muwozi kino. Era nga mitu bagenda okukola njagala baprovinga nti mugenda tandika okulaba politicians ma public figure nga bapromoting ekintu ky'emyaka 10 kuba ekyomusanvu kyaganye. Era njagala baprove nti Frank Gashumba ali mu Muhoozi project. Don't be fooled by any Munyarwanda. There is a clique of Munyarwanda in Uganda. This is led by Andrew Mwenda, Frank Gashumba, and Minister Baryomunsi. Baryomunsi is moving around the country, TV to TV, radio to radio, diverting people, lying to people. Baryomunsi, with your fellow stupid idiots. I watched you here live on Al Jazeera. You stated that in Uganda, there is no way how people can be kidnapped. And there is no safe houses in Uganda. I was watching here on Al Jazeera live. Let me tell the public right now. Frank Gashumba, Baryomunsi, Andrew Mwenda, stop fooling Ugandans. You are state agents. You think that we Ugandans, we are stupid. We are not stupid. Now I'm informing Ugandans that Andrew Mwenda, Minister Baryomunsi, as they keep on lying Ugandans and keep on lying the international community about the kidnap and killing Ugandans and safe houses in Ugandans. And he said all those vehicles, so-called drones who are kidnapping people, and those people are in civilian clothes, holding guns, they are not known by the government, they are not known by the police, or they are not known by security agents. So this gentleman, he gave a clear order to Ugandans that if you find any drone kidnapping Ugandans, you are free to attack, even to ban those vehicles. Because the state doesn't know those vehicles, the state doesn't know those people. These people that came on Al Jazeera, Frank was Baryomunsi and Andrew Mwenda. They stated, and these videos are there on Al Jazeera clearly. Kachino chidam. Frank Gashumba yasasuddwa ku diverting abantu. Baryomunsi minister ne Andrew Mwenda. Bazene ku Al Jazeera olunaku lw'eggulu ne bagamba nti mu Uganda temuliimu kuwamba bantu, temuliimu safe house. Era ne bagamba ezemmotoka ezoogerwako eza drone eziwamba bannayuganda n'okubatwala okubatta. Poliisi tezimanyiiko, amagye tegazimanyiiko, ne state tezimanyiiko. Kitegeeza tebabamanyi. Kati bannayuganda video zino gye ziri tujja zikozesa mu makooti. Bwe musanga drone wonna ng'erimu abasajja bakutte emmundu bazze kuwamba bantu. Nammwe kennyini mugikoleko. Mugyoke. Abantu abo batuuseko kye balina okufuna kubanga gavumenti tebamanyi. Obujulizi tubulina ku Al Jazeera weebuli. Nti bano bennyini ba state agent okuli ne Minister Mulamba yagambye tebamanyi bantu abo n'emmotoka tebazimanyi. Mulina eddembe okukwata emmotoka ezo ne muzookya n'abantu abalimu
ne mbatwala mu kkooti y'abantu ne basalira temulinda ekyo saagala omusango temujja kubuuza musango kuba minisita yennyini yavudde n'agamba tebalina safe house tebalina drones wamba bantu tebazimanyi n'abawamba bantu tebamanyiiwo so please njala bagamba n'amanyi safe house yonna weeri mutandika ozitubulira tuzi exposing bwe muyingiramu namwe muzikoleko kye mwagala anti kati akamanyiro kasose okayina okukoma kati namwe mukole ekintu kye kimu Frank Gashumba y'omu ku bantu abeera mu meeting za State House neebuzaabuza ng'afukaana aba yatandise okukola ekintu ekyokupromotinga 10 years era akikola yeebuzaabuza ng'afukaana aba ng'era ayita mu bantu ba nuupu yatandise n'okupostinga ku page kajjala balaga ekintu kino ono Wakayima Musoke ye member parliament wa nuupu akiikirira Nansana municipality yavudde n'agati member of parliament of Nansana municipality 221-231 those are 10 years mukala bulungi oyo Frank Gashumba ku page ye kitegeeza information drone gyempadde entuufu ono omwami Frank Gashumba state agent ali mukola ebintu epage ye kyabadde ku page ye kino mwena temwakirabye nenze state ya drone zikiŋŋambye kati mutunira akantu kano kaako 2000 nga akozesa bannuupu okukola diversion okubuzaabuza 2021 to 2031 10 years kumbe eno meeting bagibaddemu ne bateesa ekintu kino ono akivuge ku lwamuhoozi ono 221 to 231 10 years term ono gya promoting nga kuba bamuwadde ssente ogenda ku TV ne radio ng'ayogera ebigambo bino mukitegedde bulungi ono ye Frank Gashumba mukulu nali nakusonyiwa era nga nakutereka nakuvaako olw'okuba nti gwe ntegerayo ya munguuba otegeera oyo sa ngenda kuddamu envuunula bibya ngenda kuleeta n'abantu batamanyi ngenda kuddamu mutabani wa Antonio ngenda kuddamu envuunula bibya ojja kutya saagala kuyiwa ntungo ku live yange eno oba saagala kusaasanya ntungo ku live yange eno naye ke najjanga n'akabaati kabikkuse mukulu ngenda kwambula engoye nja kuyita ne mukoddomiwo anenyamba kuba mu omukolobero bingi gwe nkubulidde ng'obudde bukyali wegendereze obuzaabuza abantu oli state agent olumba Kyagulanyi omujolonga mu ngeri gy'oyogera ogenda ku TV n'oyogera amafuukule n'obuzaabuza bannayuganda nga nkulaba watandise ogenda ku TV okwogera ebintu ebikwata ku mwana wa Kyagulanyi mukulu bw'obanga walimu amakaago nga tolina ky'osobola va ku baana b'abantu tulina moral authority eyogera ku Kyagulanyi wadde omwana we one Kyagulanyi alina omukazi waka amane mu managinga era managinga family ye tulina mukazi waka nakugamba batasobola ku managinga adde omukazi omulema atagenda kusaba mmotoka atagenda kusaba smartphone weesonyiwa ensonga z'abafumbo you fail to manage you even your single girl a focus sex object then you come you talk in public we know all the reasons as to why you don't want to marry again because you are in the same category like Barambaro Gahari mulina ebyawongo mu nju ng'ovudde ku bufere oyina ebiteega namba yembe mu kasenge biwateeka mu nju ekyensi njagala ekimanye yensonga lwaki nirandiro bwajja tosobola mukkiriza kuyingira we know this saagala ogende wala nnyo walumbye Kyagulanyi n'omulengezza omwana ntusimanyi omwana wanga alina endowooza entono yali bayita mutwala ku simaako wasomera mukulu wasoma ki which profession do you have Gashumba which profession do you have mwe mulina system y'abafere okwambala amasuuti n'engatto n'okwefuuya perfume ne muvuga emmotoka ez'ebbeeyi ne mulowooza nti buli muntu agenda kutegeera ku ntegeera yammwe which is wrong nabagamba nti empapula zammwe zemugaa nti mwasoma zonna za nassa tolina mpapula ze wasomerako mwenna abaasoma mu Uganda njagala muzuukusa obwongo mutandika okukozesa ku kintu kye mukiyita common sense bw'obwongo bakuzaala nabwo so mu ssomero zino education qualification oba certificate they're like toilet papers naye the actual thing is common sense if you don't have common sense someone can use to the extent that you can't think before you act. You need to think twice before you act. That's why mujja ne mwogera ebigambo arrogantly. There is some INSO agent on social media that is
this gentleman, an ISO agent, also a Munyarwanda, called Romushana. Romushana ndowooza bwe bakutuma okusirwa tebakutuma kusirwa lya kubanda Uganda naddala Abaganda. And you guys, you should pull up your socks before it's too late. You abuse Baganda, you kidnap and you kill Baganda. Although we are so quiet, but we are watching closely with each and everything which is taking place in Uganda. We Baganda, we are like a python. A python doesn't strike anyhow, no. A python snake takes its time and monitors each and everything, but the moment the python strikes, nobody can stop that python. There is no any other region in Uganda which hosts people like we the Baganda. But you going around on TV, radio stations, abusing with all sorts of what? You are abusing Baganda. We know that you are an ISO agent. You too, you are Munyarwanda. And I pity all radio stations in Kampala who host that gentleman, like Radio Simba. Radio Simba, Mr. Agasekala, the director of that radio, please, with due respect, if you respect your king, the Kabaka Radi Moidabatebi, please chase away that gentleman on Radio Simba. BBS Telefaina, TV, CBS FM, if you true that you are serving in the interest of Baganda and Ugandans at large, chase that gentleman. Is an ISO agent. Is among the people who plans the assassinations of Baganda youth in Uganda. But is ever on radio and TV, and those TV races are managed by Baganda. It's like you're promoting, you're supporting the government to assassinate Baganda. Robert Kyagulanyi sent him yesterday, who was in Masaka, where he went for the burial ceremonies of the late father of his fellow comrade, Masias Warukaga. He stated that the cultural leader of the Acholi came out categorically and condemned the acts of assassinating the indigenous people from northern Uganda by using poison. But in Uganda, the so-called Prime Minister of Uganda, Charles Peter Mayiga, is just silent. Nothing he can say. Mr. President Robert Kyagulanyi said, let me inform you this. And the reason as to why I came out with the program, with my every Sunday program, people in Blange, I had a reason as to why, because I get information from different sources. My guy is a state agent. He's a Munyarwanda too. So they have a mission of taking over Uganda. That's why they are stationed everywhere. A person who's land like my guy, who said that he's a lawyer. In development countries, if someone makes a mistake in any position, he resigns with immediate effect. But since 2016, this gentleman was chased from Mengo. But his boss, Yosef Ibaharot, the son of Kareches, told His Majesty that that gentleman shouldn't get out of Mengo. So you shouldn't expect any message of like condemning the kidnap, the killing of Baganda in Uganda from Maiga. He might come out and pretend, but he is a state agent and he's a Munyarwanda too. That's why he's compromising each and every person in Uganda to keep quiet. That's why the Baganda in Uganda, they are suffering. Others are being chased away from land. The gentleman is quiet. The Baganda are suffering. They were arrested, they are put in jail. Nobody is talking about the Baganda in jail. People are being chased from their land. Nobody is talking about that issue. But he's keeping on organizing seminars, and seminar by seminar, because he's building something within Uganda. He's building his trust within Uganda. That's why I came with that program. So don't expect my guy to come out to condemn the actions of his boss. Na ngenda kusaba. BBS Telefaina. Ngenda kusaba na Uganda buli mujali. Temudda mu kusindika bulango ko BBS Telefaina. Kakabeka anko kongebika oba kutunda imajani mujireke LTV egulwayo. Kubanga abasajja oyo musajja Romushana yomu kuba ina mission ezikwata abaana ba Buganda babatta.
CBS FM mukuru muganda wange made in Sereko Sebuli basiyasa nkusaba n'obukendeeza ku pano gy'oyita bannabya bufuzi todda mutuleta Lwamushana state agent akubira abantu amasimu n'atracking abaana ba Nup n'atracking abaana baganda ne babawamba wanaja nazimba gatanya matama ngebate utasupu ku kyoto nawoza musimanyi is not an intellectual person, is a fool, a person who betray his fellow human being. He's a fool. Lwamushana is a fool and is an idiot. Medi in Sereko okujja nga naawe ogamba nti olina gwokolera kuwa abaana baganda battibwa ng'omusajja goleta ku program Lwamushana musajja munyarwanda atrackinga natisa abaana babaganda n'omuleta ku CBS n'avuma n'ajolongo bwa kabaka. Radio Simba agasekalala the chief director, please mugoba omusajja okupano agende ku Super FM agende ku New Vision ne ku NBS TV nga eri station ndi mu bwakabaka bwa Buganda nga nabazidukanye baganda mutandika okukola kye tuyita okutandika okuboola abantu bano nchiddamu TV na radio station nga zikulwa na Uganda baganda bazirinako obuvunaanyizibwa. Lwamushana mugube ku TV ezo kubanga yakulidde okuwamba n'okutta na Uganda n'abaana baganda mu Buganda. Fulaka Gashumba musajja munyarwanda eyazaliwa mu Buganda bonna Uganda aganya okutegera nti bamukyaza wana wayina okubeera akolera state okutta na Uganda. Avunaanyizibwa ku kuttibwa kw'abaana bangi nnyo mu Buganda ne muleta ku TV n'atandika okubologa n'atandika okwebajjagala oyo Fulaka Gashumba n'abalala bangi nnyo. Kino jala kibaga mutandika okuboyiko temute boba nti oli musajja Muganda oli musoga oli mulwango oli mukyoli temute mukuteeka bulango ku Simba ku CBS kebere BBS telefina ngoyo mukulu Lwamushana akyaberayo. Kerebe somero kobenga otunda ki bobanga wagira enkyuka n'okulumirirwa obulambu bw'Abannayuganda temudda mu kutwala bulango ku CBS wadde BBS telefina bobanga omusajja oyo Lwamushana akyakolayo akyagenda ku political shows n'azigendako. Taata nkusaba agasekala n'obuwombeefu gamba mukulu Kibazo taddamu kuleeta musajja Lwamushana. Mukulu Kibazo oli musajja Muganda buli lwamukagambira ku programs za muziwulira mutuyambe bwe mbanga mwagala Buganda ne Uganda mujjera Lwamushana ku radio stations ezo bwe munaagala kitegeeza mukolera ki mukolera state. Omusajja oluvaawo ng'amaze okujolonga kabaka ajolonza Buganda yomu kubalidinga ebikwekweto by'okukwata abaana baganda ne babatta. Wano bajja ku social media n'alaga ebirala yasinze okutambuza video evumye Ssaabasajja Kabaka olwaliro eyawenya eddolo yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu omwogoloza naye nga muvumira Buganda ne musirika omuntu ajolonga empologoma ya Buganda najja ku radio ya Buganda najja ku CBS n'agenda ku radio Simba atambuza video za wenye eddolo nga ajolonga Ssaabasajja Kabaka nenkyagenda kudda ku TV mwogere nga mwogera naye. Mukulu Kibazo political analyst owa radio Simba Gasimba galeba namuli kubula Sande nyenda kusanga omusajja Omuganda oli Muganda yonno toza musajja oyo Lwamushana mu mukono gwe kirabika mulimu n'abavubuka Abaganda n'abawala abawegula omutwalo balinako obuvunaanyizibwa okuttibwa. CBS FM temuzza Lwamushana ku radio eyo omusajja n'obuvunaanyizibwa abaana basukka mu mutwalo Abaganda battiddwa omuli abalenzi n'abawala. BBS telefina omusajja alina obuvunaanyizibwa buwera ku mutwalo gw'abaana Abaganda n'abavubuka abawala abalenzi bebase yajja n'avulonga kabaka. Video gyatadde ku mutimbagano ge n'ateekako Robert Kyagulanyi Ssentamu nga apolomootinga ebigere tunaanyigako ddi gw'osobola njagala kubuuza Dr. Agasekalala ng'oggyeko mu Buganda Radio ne bakuzaala oyina business eziri wabweru wa Buganda teziriyo because tebasobola kugeza ttaka. Njagala kubuuza CBS FM management n'abagikolako waliwo omusajja Omuganda alina ettaka mu Northern Uganda oba Mwankole waliwo alina Banyarwanda bameka bamule basibi bwe basse nkugambye ebintu byemukola mubikole nga mumanyi kyokola munnange saagala bakinkole time egenda kujja nga temukyasobola kwewala bintu bino.
naye ngenda bagamba buli amanyi nti okyaza omunyampiro omushana Andrew Mwenda Franka Gashumba bali omunsi mulya mu nsolukwe nga nfundikira video Justice Owinyi Doro, write your will before it's too late. Jessica Alupo, I've warned you. This video is going to remain there, and it will be brought back, and it will surface again. And my message, my information will be reviewed again, because I've been warning you all along that you think that we are stupid. This video will be brought back by well-wishers. Vice President Jessica Alupo, tighten up your security. Even Anite, tighten your security. But Winnie Doro, you are finished. Bishop Ondama, you are finished. From today onwards, tebadde mbalimba obutwa webuli Museveni atisa obutwa kati wagenda kubeerawo tagovu okusika omugwa ku bantu ab'engulu n'omulabo gwa Jacob nengutuuka lunaku lwanca temugenda gulabako bagenda kukolyako ebyalwombi byonna era bagenda omuzika temuyinza gukwatako wadde ogulabako SFC egenda guwamba buli kimba kikole nga temugulabyeko ekyo mujja kumbulira nze ngenda kudda ku Sunday. I'll be back on Sunday. As we speak right now, I'm finalizing my video. I'll be back on Sunday. But we need dollar. I'll not call you my father. I'm not calling you my father. I'm just calling my big brother. You are finished. I know that you slept with that Munyaranda woman. She was working in the judicial system. She poisoned you. And I think you've taken long without seeing her. She's in UK. She's pretending that she went for studies, but unfortunately, she's on other mission. But she left Uganda after completing her mission of poisoning you. And let nobody lie to you, Ugandans, that Jacob Olanya and other comrades were not poisoned, or were poisoned. Now the state is going to get their propagandists to divert and compromise people to start talking nonsense. Era mugenda kula social media bagenda kwogera statement ezitakwatagana. Be aware. Statement zigenda kwawukana ngene yogera kinene to compromise, to divert and to windowing people. But be aware. Buli kijja ku social media, don't take it. Mukimanye batusanyawo, we have to act with immediate effect. Northerners are ready. Easterners are ready. The Manyoro, the Batolo, and the Bakonjo, they are ready. Baganda, what are you doing? Mukorachi, the Northerners are ready as we speak right now, Barazi. Easterners, they are ready. Central people, what are you doing? Echintu chenge demukanula amaso. May God bless you, Ugandans, and stay safe until we meet on Sunday. But before I conclude this video, Charles Peter Maiga, with immediate effect, you need to counter-attack Winnie Doro before I come back on Sunday. It is kind of diversion, but you need to clear the air. You need to condemn the tribal statement which Justice Winnie Doro stated. It is wrong against our wrong against our kingdom. Attacking our king with false information and blackmail is against our norms and our culture. So, Charles Peter Maiga, with immediate effect, come out and condemn. And Winnie Doro, you must apologize. May God bless you, Ugandans.